11:12 a.m. Today is January 13, 2022. Ako yung host, Marvin Rey. So, mag-install ko guys. Learn C programmings for the very first time ever. Open. Wait. Wala na siya ka megabytes. Wala man na makita. Sign up. Okay. Wala ko'y alam. Okay. The execution of a C program starts inside the main function. Each and every line inside the main open close parenthesis function is executed consecutively. In this program, these are the two lines that are executed. Printf, tapos i-type there something. For example, hello world, tapos i-type nimo ang return 0. Then semicolon. Let's look at the first line. Printf, tapos hello world. Here, printf is a library function that sends formatted output to the screen. So, siya ang mag-send sa format. Like, for example, hello world. Makita sa screen. In this case, the formatted output is hello world. In simple terms, the function prints hello world on the screen. In C programming, library functions like printf are declared in various header files. In order to use them, we include their specific header file. Usually in the beginning as number include tapos studio.h. Basta mo ko ang nasabtan sa word no .h. I don't know sa kay meaning. So ato ning i-discuss guys sa Marvin Rey vlog. This actually here studio.h is a header file that contains core input and output functions like printf and scanf, etc. The program ends with second line na return 0. This returns the exit status of the program, where 0 means successful execution. After return statement is executed, the program ends. Okay. So run ingana. So magatag na ako'y self-activity guys. So pangalan nako. Dili. Balik 12 lang sa kabuok words.
screenshot, tapos ingana. Okay. Go back. Another. Okay. Next. Oh. Huh? Ano di may tabo di ay? Upgrade to programmis. Buanga eh. Ano kabalo? Wait lang ha. Ano din na may tabo? Unlimited code compiles. Bantay lagi sunod. Napaman dito sa Google Chrome. Try na to siguro dire. Kini mas free. Oh, wala. Direto. Okay. Enter an integer. Basta sunod ani guys, dili ko magsalig sa codes. So kung dire sa ako ang application na bag-ura na akong siya gi-download, nagibutan dire cannot open output file. Permission denied. ID return 1 exit status. Okay, ato lang ning basahon. Okay. Explanation. In this program, we first declared a variable number to store the input. We then ask the user to input an integer and store it in the variable number using the following statement. So, scanf, tapos, nakita niyo mo %d na naka quotation mark, tapos, comma, and number. Here, number 1, scanf is a function that asks for input. In this case, from a user. So, pasabot ani, kini ang function, moning scanf. Ang function na kailangan niya og input na gikan sa user.
%d, number 2, %d specifies that we are asking for an integer. Similarly, we use %c. Wala kay ko'y aware sa %c sa klase namo sa online class, mga kapinsan. %d lang yun mostly. For characters, %f for float, and so on. %d, unsa kaya ng d ana? May wala na to na later. And number specifies to store the input into the variable number. And here gives the address of the variable number in the memory. So, itong tanawon. Okay, later. Masabtan na to ni later. This basically tells the compiler to store the input in the computer's memory. You must include and for this program to work properly. Finally, we use the printf function to print the input integer value. So, saan man ni? Nasabtan ba na ako? Enter and... We then ask the user to input an integer and store it in a variable number. So, scanf. Mamali ta. Saan ako ni pag ano, guys? Mura po example. Nataka na to ni. Wait lang ah. Wala ko yung idea, promise. O di ba mali? Mo ni tama. Okay. Finally, we use the printf function to print the input integer value. Integer. Wala naman po ko yung nasabtan dere. Okay, dere daw. In this example, we will learn how to add two integers input by the user and display their sum on the screen using the plus operator. This is similar to what we do in mathematics where sum is equals to number 1 plus number 2. Nani sa mo elementary, di ko kakalimot jud. Let's implement the same logic in following program. Di po ni siya pwede dire. So, unsaon man ako ni. Basta sa practice na ako siya, guys.
Wait, pwede example. Siguro 5 plus 5. Yung sabi answer. Wala, gud ko nasabtan. Ten. Yeah. Wala man. Try na to. Masig mali-mali ko guys. Try na akong best. Percent D plus percent D. Sunod na kay scan F. Ba mali. Mali, ang nakamali lang yun diri sa lesson. Mabaw kayo siya og information. Kung beginner ka, unsa ko nimo ni siya pag solve. Okay, diri tabi. Oh, ingani gihapon. Sa number 2, actually sa number 1 kaya naman ni siya. Muna yung pinakasayon. Iguran mo i-print. Iguran mo i-change ang nasa printf. Sa number 2, this is all about scanf. Tapos sa ibaba, tanawin mo dire printf. Mali siya, di ba? Feeling na ko di siya mao.
Dili man ni siya related sa gitan-aw nako kaganiha. Okay, print an integer. In this example, the integer entered by the user is stored in a variable and printed on the screen. Okay. So, unsaon siya pag output sa 25? This program integer variable number is declared int number. Siguro pasabot siguro i-type ang int instead the number is 25. Muna ko nasabtan, I don't know. Then the user is asked to enter an integer number. This number is stored in a number variable. Okay. int number. Sa may mayo yung sa ano eh. Lahi man to. Nasa ano? Siguro ano ta dere. Best odor to smell irresistible all day with Axe. Hey guys, welcome back to this series on C programming. In this video, we will be learning about variables. More specifically, we will learn how to create variables and store data in them so that we can use them later in our program. So let's get started. In computer programming, a variable is a name given to a memory location inside our computer where we can store data. Let me give you an example. I will go to my compiler. Here you can see int is. Here the name of the variable is, and to create this variable we use this keyword int. This int keyword is a data type which indicates that the age variable can only store integer values. In C program. Okay. So, ira na to siya. Pero dili, ingani ang goal na to. Okay. So, na ako nakita nga failure sa i-download na ko na programming na application. Ako nakita nga failure. So, instead na mo-try ko dito, kaya wala ko experience jud.
kasab-an ni noon mi sa among maestro gabi. Pero dili man siya maingon nga as in na mga saba yun kayo as in na suko kayo. No. Kay ginatama na niya ang mali. Yun, akong classmates kay nag-cheat. Pero ako wala naman po ko nag-cheat jud, pero sa ilaha self-cheating pwede. Kay grabe. Basta the zero na noon mi tanan except kay Duran o kay Rebaha. 2 classmates. Congratulations sila ang duha. But to be honest, mga kapinsan, instead, siguro, I think, uninstall siguro ko og Programmies, no? Uninstall ko og Programmies na download na ako. Kita ninyo sa ako ang i-download na ako, di ba? Scan record na ako. So, matanaw ko og YouTube channel sa kining Programmies. That's why I am doing my best. Tanaw lang ako. Pero di na ako siya kailangan i-scan record ha. Kay pangit. Tapos di na po na ako kailangan. 750 pesos bayad ka. 750 pesos bayad ka per year. Aside sa Programmies. Unlimited. Wala ko yung idea kung pwede ba yun. Di man ko rich kid. Pero kung tagahan ko kwarta sa kong mama, I don't know. Lang jud. Kay para siya dako daw kay 750. Tipid kaayo siya. Kung dagan lang kay kog manis, sus maka-purchase ko unlimited na codes. Pero pwede naman dito sa website na lang around dili na ka, di ba, dili na gasto. I know, right? So sige guys, I try my best. Tanaw ko sa YouTube channel sa Programmies. Okay. Muna siguro ning bagong enthusiasm na ako for finish retrograde and then Mercury retrograde na ba ya? Diba? So, bye-bye na ta guys. Ako yung host, Marvin Rey XD. I love you all mga kapinsan.